These chefs are cooking a traditional Mezban, a feast with multiple dishes for 40,000 people in Chittagong, Bangladesh. These spicy beef stews take Chef Faridur Rahman Minon and his team 4 days to make and require 10,000 kilograms of beef and 20,000 kilograms of rice. And even with 30 years of experience, he still has challenges. এটা আগুন পানির কাজ আমাদের তো সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে আমরা অলরেডি লড়া থাকতে হয়, মানে টেনশন থাকে জিনিসটা কি হয় না হয়। We visited Chittagong to see how a mezban is made in such big batches. A mezban is the ultimate communal feast and celebration for special occasions like birthdays, marriages, religious holidays, and death anniversaries in Chittagong. Preparations begin with loading 200 pots, known as degs, onto bikes and transporting them to the kitchen, along with 8,000 kilograms of wood. Inside, prep workers hand-slice onions, ginger, gourds, green peppers and coriander leaves and toast garam masala. Across the kitchen, another team gets to work, butchering 50 cows for 5 hours, separating the meat by cut. Once separated, it's weighed and brought to the kitchen. The lean cuts of meat are used in the popular spicy beef stew known as Mezbani gosht. To make it, several degs are filled with 60 kilograms of beef and water. 60 কেজি দিতে আমাদের জন্য একটা লাভ, এটা লাড়তে একটু ভালো হয়, লাড়তে ভালো হয় প্লাস জিনিসটা সুন্দর থাকে। Onions, turmeric, red pepper, coriander, cumin, ginger paste, garlic paste, cloves, cardamom, cinnamon, salt, and garam masala are added into every pot. আনুমানিক আপনার 30 থেকে 35টা মশলা হবে। 1 kilogram of kevra water is also added, giving the dish a sweet, fruity flavor and a rose-like scent. Finally, 1 kilogram of soybean oil and handfuls of green chilies are added. For 2 hours, the stew is constantly stirred with a ladle, known as a kati-kati, so the ingredients don't stick. আমরা অলরেডি লড়া থাকতে হয়। Once everything's cooked, the pots are moved and left to simmer for another 15 to 20 minutes. The larger pieces of meat and cow shanks are used to make nolar jol, a bone broth soup. হ্যাঁ, নলাটা এটা আপনার হইছে পায়া, যেগুলো হাড়গুলো নলা হয়। The large pieces are coated with turmeric and chili and added into a deg full of water, which also has the same spice mixture used to make Mezbani gosht. Unlike the Mezbani gosht, Nola Jol uses more water and takes over 5 hours to cook. The large bones also add a more intense flavor and collagen to the soup. হ্যাঁ, এক ধরনের টেস্ট। The last dish the kitchen prepares is chonar dal, a hearty lentil curry. Small chunks of meat are cooked with bottle gourd and water in a deg until they are 80% done. সোনার ডালের ভিতরে আপনার লাউ পড়ে আর মশলা যেগুলো আছে এগুলোই। When the gourd is slightly soft, large baskets of lentils are added into the pot and left to boil. After 5 hours of cooking, the dish is ready to be served. The meal wouldn't be complete without rice, which is served with every dish. বাটলা আসলেও আমরা বুঝতে পারি যে এটা হয়ে যাচ্ছে, বেশিক্ষণ লাগবে না, আধা ঘন্টার মতো লাগবে। তখন আমরা চিনিদিকের আগুন একই সেম করে নিই, পুলুস করে নিয়ে তারপর আমরা 15 থেকে 20 মিনিট এটা রাখি, তারপর আমরা নামাই দিই। The pot is moved to a smaller fire and covered with charcoal, so any remaining water evaporates.
At night, the streets fill with crowds queuing for a free meal. যারা পথে হেঁটে যাচ্ছে মেজবান চলে দেখে আসে খাই মানে কেউ তো কাউকে চিনে না কিন্তু একই সাথে সবাই খাচ্ছে এনজয় করতেছে Every meal starts with steaming plates of rice, followed by beef and curries that are also served on shared tables. এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ফেভারিট পার্ট আমাদের মেজবান আয়োজনে কোনো ভেদাভেদ নাই সবাই একভাবে একই ডিশে একই টেবিলে খাওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের মূল আকর্ষণ এই মেজবানে সবচেয়ে বেশি পছন্দ হচ্ছে ট্রেডিশনটার মধ্যে হচ্ছে আপনার এই যে উৎফুল্ল একটা পরিবেশ সব একসাথে হয় খুশি মন একটা যেটা জুলুস ওয়ার্ডটা একটা আমাদের আঞ্চলিক ওয়ার্ড তো এইভাবে আসে জিনিসটা একটা The final bite is usually the bone marrow, which is tapped out. কি বলবো বলে বোঝানো যাবে না এই যে আপনার গরুর গোশটা এটা কিন্তু অসম এটা আপনার মানে খেতেই থাকবেন আপনার মুখ ফিরাবে না মানে এটা এক কথায় মানে বিন্দাস While this festival is full of joy, it's also a day of remembrance for the dead. আসলে এটা একটা মানুষ মারা গেলে মেজবান হয় এই জিনিসটা এটা তো রহমত বলতে গেলে এটা একটা রহমতের চেয়ে বড় রহমত আর কিছু হতে পারে না Once everyone is finished, the tables are cleaned and more groups are let in. Because the kitchen prepares more food than it can serve, all of the leftovers are donated to the local orphanage.